Foolishness. tontería. Why do you labor for that which does not profit? ¿Por qué usted ahora sobre algo que no es de provecho? Why? ¿Por qué? Because after that, Porque después de eso, in Yahweh's wisdom, en la sabiduría de Yahuwah, he appointed él apuntó that the word, que la palabra, by its wisdom, por su sabiduría, will never know him. nunca lo va a conocer a él. I have what I would like to consider, Yo tengo lo que quiero considerar well, they're dear to me in that kind of realm, friends. amigos que son estimados por Wonderful minds intellectually. mentes grandiosas intelectualmente. God, Perdón. no. Gosh, they cannot receive No pueden recibir any truth ninguna verdad whether as economists, as economistas, attorneys, as abogados, medical doctors, as doctores médicos. there's one I know. He is the finest mind that I know in information technology. Uno es la mente más grande que yo conozco en la información tecnológica. I can only liken him that there was a television series some years ago called The Pretender. Había una serie de televisor llamada Pretendor. I can only liken him to the pretender. Es igual al pretendor, así es como lo asimilo. And I say, what a mind that cannot receive Qué truth. mente que no puede recibir la verdad. What a waste of an existence. Qué pérdida de existencia. The wisdom of Yahweh appointed that Olam has said this present word by the wisdom that Olam has said will La search sabiduría out and accumulate. del mundo, Will never know Yahweh. si usted acumulada, nunca va a conocer a Yahuwah. And it pleased Yahweh Y le plació a Yahuwah that by the quote unquote the foolishness of que preaching, por la tontería de la prédica he will save those that believe. va a salvar los que creen. You can have 3 PhDs. Usted puede tener 3 doctorados, 4 if you wish. 4 si usted desea. But the day that you start talking to your fellows Empieza a hablarle a concerning Yahuwah sus amigos and concerning lo Yahushua, que tiene que ver Yahuwah y Yahushua. there's going to be a great distance put between you Se va a ver and them. una gran distancia entre usted y sus compañeros de trabajo. You're just as intellectually competent as they are. Usted es tan competente Or better. intelectualmente que ellos o aún más. They will worship you until Hasta lo adora. you say Hasta que usted Yahweh, diga Yahuwah, Yahusha, Yahusha, Israel, Israel, salvation. salvación.
The Yahudim require a sign. Los judíos requieren una señal. And it's not the Yahudim per se. Y no son los Yahudim. Israel required a sign, as we heard earlier. Israel también, como oímos anteriormente. With Elder Chris. The cloud. La nube. Israel required a sign. Israel requería una señal. The remnant that may be kind of identifiable, the Yahudim, they require a sign. They always require a sign. Yahudim también requieren. Israel always requires a sign. Israel siempre requiere una señal. If this is so because of the pagan Si mentality, es así por la mentalidad if this pagana, person is a servant of Yahuwah, ahora es un siervo de how Dios. come he's not raising the dead? Porque él no está levantando los You muertos. still require a sign. Usted todavía requiere una señal. The Hellenists, Los helenistas, they seek after wisdom. ellos buscan la sabiduría, Brilliant. brillantes. Oh, boy. Oh, boy. But we Pero nosotros proclaim proclamamos Hamashiach el Mesías impaled, eh, hanging on a stake. crucificado en un madero. I don't like the word crucificado. Please don't mention that. Ay, Hanging on a stake. sí, colgado en un madero. Colgado en un madero. Empalado en un madero. Unto the Yehudim, a stumbling block. Para los Yahudim es una piedra de And unto the Hellenists, that is nonsense. Y a los helenistas es Why would anybody with any sense subject himself to that kind of treatment? porque alguien se va a poner He's a fool. en ese tratamiento si es un tonto. But unto them which are called, Pero los que son llamados, elect from before the foundation of the world, elegidos antes de la fundación del mundo, unto those, a esos, both the Yehudim and the Hellenists, los Yahudim y los helenistas, Hamashiach represents the power of el Yahweh. Mesías representa el poder de Yahweh. He is the wisdom Él es la of sabiduría Yah. de Yahweh. He's not the embodiment of wisdom. Él no es el acuerpado de la sabiduría. He is the wisdom. Él es la sabiduría. He is the wisdom that came seeking a dwelling place among men. Que vino buscando Found none un lugar entre los hombres. and returned to Hashemayim Los vio y se to sit devolvió among the Melechim, al cielo para retornar where he is until this day, and where sentarse he con will los remain Elohim. until the time Y of the donde se va a restitution quedar hasta la of all things. restitución de todas cosas. Because the foolishness of Yahuwah La tontería
is wiser than men. de Yahuwah es mucho más sabia. And the weakness of Yahuwah Y la debilidad de Yahuwah is stronger than men. es más fuerte que los hombres. So why are you led along by men? Entonces, ¿usted por qué se guía por los hombres? Why are you influenced ¿Usted by por qué men? coge influencia de los hombres? A simple thing. Algo simple. Homeschooling Enseñar en la casa a los niños, of your children. de los niños. Why are you apprehensive about it? ¿Usted por qué tiene problema con eso? Because you fear men. Porque usted teme al hombre, But the fear of man brings a snare. pero el temor al hombre trae una And you're never going to get out of that hole. y usted nunca se va a salir de ese hueco. You talk about homeschooling. So, Yo hablo de la enseñanza en la casa. what greater shame? What greater shame? What grade are you talking about? ¿De qué grado usted está hablando? When is she going to do exams? Who says she has to do exams? ¿Cuándo va a hacer exámenes? ¿Quién dice que tiene que hacer exámenes? There's one exam we all ought to do, Hay un examen que todos debemos de hacer, and that is to examine ourselves, es examinarnos a nosotros mismos, whether we're in the Emunah si estamos en la Muná or not. o si no. No, that's a wise exam. Eso es un examen muy sabio. Someone sings a song some years ago. Alguien canta una canción hace años, His name is now deceased, I gather, Curtis Mayfield. Curtis Mayfield. He sings a song, and in part of it he says, En parte de la canción dice, educated fools tontos educados from uneducated schools. de escuelas sin educación. Pimping people is the rule. Oh, pimpear a las personas es la regla. Polluted water in the pool. Agua sucia en la piscina. Like if you can hear that. Como si usted puede escuchar eso. You see your calling, brethren, Usted ve a un hermano how there are not many wise men after the flesh. que no son sabios detrás de la carne. Oops, no. Don't get them a case. They forced you in a system and they told you that you graduated and stuff like that. But Yahweh says that there are not many wise men among you after the flesh. Pero Yahweh dice que no hay mucho hombre sabio en la Because carne. if you were so wise, you would not be here today. Porque si usted estuviera tan sabio, no estuviera aquí hoy. Your presence here today witnesses against you Testifica en contra suya that as far as the world is concerned, de lo que tiene que ver el you're a mundo fool. y las preocupaciones del mundo. Usted es un tonto. The weakness of Yahweh is stronger than men. La debilidad de Yahweh es más It's not fuerte many que los hombres. mighty. Not many mighty. No muchos Not many noble. nobles ni poderosos. Now, given that that is the case, Dado que ese es el caso, not many wise men after the flesh, no muchos not many sabios detrás mighty, de la carne, no muchos not poderosos, many noble, no muchos nobles. there is no need No hay to necesidad para self-improve in order mejorarse, to attain. automejorarse para atener. Yahweh first sang the song, Yahuwah primero cantó I la love you canción. just the way you are. Te amo como estás. Just like that. Así mismo. Not many wise. Not many noble No hay after that. muchos Not many mighty. sabios. YOM HA TIROSH Sameach Israel. Aleluia. Há futuro lá, sorrio de pensar na casa singular que me deu Yahuwah, porque não sou mais eu, o bem Caim morreu, e
que já em mim nasceu o Cohen, o Meler. Não quero nem saber, vou renascer, entristecer o mal saber, voltar a Yarushalayim, abrir no réu olhos pra ver, enfim. O verso deste céu, Malchut Hashamayim, das águas lá de cima, origina o que é e o que há em meu coração. Um sol na escuridão, onde se espalhará a Torá, a Torá. Tudo se saberá na nova mente que brotar da cachorute que voltar. Shalom em ver que não há peso em poder saltar o céu, saltar o céu, Vedi-ti comando di sforzarti, sii coraggioso, sii coraggioso. Vedi-ti comando di sforzarti, sii coraggioso, sii coraggioso. Non scoraggiarti mai, perché Yahuwah sarà un braccio forte per tutti, via scegli. Non scoraggiarti mai, perché Yahuwah sarà un braccio forte per tutti, via scegli. Mira que te mando, que te esfuerza, e que sea valiente, e que sea valiente. Mira que te mando, que te esfuerzas, y que sea valiente, y que sea valiente. No temas ni desmayes, porque Yahuwah estará contigo donde quiere que tú bajas. No temas ni desmayes, porque Yahuwah estará contigo donde quiere que tú bajas. Halot tzivitecha chazak, ve'maz al tachos, ve'al techat. Halot tzivitecha chazak, ve'maz al tachos, ve'al techat. Ki meha Yahuwah Eloheicha bechol asher telech. Ki meha Yahuwah Eloheicha bechol asher telech.
Amém. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Yahushua. That was the best. Esse foi o melhor That the sound has ever been. que o som já esteve jamais. And I didn't know you speak Spanish. That was Italian, sir. Italian? That was Italian. Italian and Spanish before. Both? F- Oh. So it's Italian I and don't speak. Spanish. I don't speak Italian. You just sing Italian. Yeah. Wow, I loved that. That was awesome. That was the best. The sound was there was no interruption. Isso foi Oh, my incrível, wife, só não tem yes. interrupção. My wife, yes. Sorry, my wife, yes. She speaks Italian. Oh, nice. Baruch Hashem Yahuwah. So we're a multi-talented family. Então nós somos uma família multitalentosa. Amen. Amen. We'll bring you back soon, all right? Nós estaremos de volta em breve, correto? Amém. Okay. Toda rabba. So today I was in a very difficult position. Então hoje eu estava numa posição muito difícil. And I'm in that position quite often. E eu tô nessa posição frequentemente. First of all, I want to say and give Yahuwah Hodu Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer e dar rodua a Yahuwah for what happened yesterday. We had almost 500 people listening around the world. pelo aquilo que aconteceu ontem. Nós tivemos praticamente 500 pessoas ao redor do mundo ouvindo, Celebrating the life and times of Rav Asa. celebrando a vida e os tempos do Rav Asa. And it was a very emotional day. Foi um dia muito emotivo. It was very hard on the emotions Foi muito difícil nas emoções. because you don't have a lot of people in the ministry that you walk closely with. Porque você não costuma ter muitas pessoas no ministério que caminham próximas de ti. In our life as ministers of the Besorah, we have sometimes just a handful of folks that we can trust and that we can walk together as almost 3-3 requires. And when you find such a one, their departure to be with Yahusha is very taxing on the emotions and on our psyche. And since he went to be with Yahusha last week, there hasn't been a single day when we have not meditated on his life and his time with us as the Konachowski family. E nós, como no ministério, é muito difícil ter pessoas que têm essa caminhada próxima da gente. É muito difícil. Normalmente a gente tem uma mão, a gente dá para contar nos dedos de uma mão as pessoas que nós conseguimos chamar de amigos e pessoas que caminham próximos da gente. E desde que o Rav Asa foi estar com Yahusha na semana passada, não existe um dia que nós não paramos para analisar desde então, ou pensar ou ponderar sobre a vida dele e os tempos dele. E quando você conhece alguém tão próximo que está na mesma caminhada que você, quando eles partem para estar com Yahusha, essa partida é bem taxativa, é forte demais nas emoções, no corpo, a gente sente muito forte. And I do want to apologize because when the Moadim come around, E eu sim gostaria de pedir perdão, porque quando as Moadim chegarem, there are so many new students that have never celebrated the restored Moadim of the summer. nós temos tantos novos alunos que nunca celebraram as Moadim restauradas do Kites, do verão, Because it's been hidden in the earth. porque elas estavam escondidas na terra. That is a need to recite the same verses simply because from last year to this year, there may be about 60% of the people who never celebrated the restored Moadim.
E por conta disso, nós temos que recitar os mesmos versículos que a gente recitou no ano passado e em anos passados, porque do ano passado para cá, provavelmente 60% da audiência que está assistindo a gente nunca tinha celebrado uma celebração dessas do meio do verão em Israel. So for some of you, this is going to be a review, and I apologize. Então, para alguns de vocês, isso aqui vai ser uma revisão e eu peço desculpas. For others, I would say most of you, for the first time, you're going to see in the Torah where the Feast of New Wine is not only mentioned, but is a requirement. E para outros de vocês, para vocês que são novos, vocês vão ver na Torá aonde que a celebração do vinho novo está, e não só onde ela aparece, mas que ela é um requerimento. So we need to get started because otherwise we're not going to be able to complete. Então nós temos que começar, porque senão a gente não vai conseguir completar. Now, I want to remind you that in 1 hour we'll have our Spanish teaching. Eu quero lembrar vocês que daqui a 1 hora nós vamos ter o nosso serviço em espanhol. And then at 12:45 Eastern Time, E aí, meio-dia e 45 no horário da Flórida, we are going to have the liturgy for the YOM HA TIROSH. 1h45 da tarde, horário de Brasília, nós vamos ter a liturgia para o YOM HA TIROSH. We're going to say the brachot. We're going to count the 50th day. So even if you speak Portuguese, I want you to come back for that English segment where we're going to do the liturgy for the Moed. Então mesmo, nós vamos fazer a liturgia, dizer as brachot, contar o 50º dia. Então mesmo se você não fala inglês e só fala português, eu convido vocês para estarem aqui a 1h45 da tarde para nós fazermos a liturgia para Yom HaTirosh. In the meantime, let's get started. I have to go quickly, so make sure you have your scriptures right at your fingertips. Então eu tenho que ir rápido, vamos começar. Então tenho certeza de ter essas escrituras na palma da mão. Shemot 34:22. Shemot 34:22. Shemot, Êxodo 34:22. And I'm going to end with a brand new revelation. I think I might have mentioned it last year, but once I finish reviewing, I'm going to bring forth a brand new place that I found in the Torah that speaks of the Feast of New Wine. E eu vou terminar com uma revelação completamente nova que eu encontrei em outro lugar na Torá, onde diz e fala a respeito da festa de Yom HaTirosh, do vinho novo. Shemot, Exodus 34:22. Shemot, Êxodo 34:22. You shall observe the Chag Shavuot of the Bikurim of the wheat harvest and the feasts of gathering in the middle of the year. Okay, so I want you to take note. These are Moadim. They are feasts, including Shavuot, which is in the middle of the year, at the end of spring, just before summer. So there are Moadim, according to the Septuagint, that are in the middle of the year. Então, Shemot 34:22. E tu observarás Hag Shavuot, dos Bikurim, dos primeiros frutos da colheita de trigo, e as Hagim, as festividades da colheita, no meio do ano. Ou seja, nós temos Shavuot, que é no meio do ano, no finalzinho de Aviv, no finalzinho da primavera, um pouquinho antes do verão, e depois nós temos as outras Hagim, as outras celebrações, que são Moadim, ou seja, elas são requeridas no meio do ano. And you'll see it right there on your screen. E vocês vão ver logo aqui na tela de vocês. And we also have this in the Restoration Scriptures. E nós também temos isso aqui nas escrituras de restauração. So we know that Shavuot is between at the end of in the middle of the third month, but there are other feasts between the third month and the seventh month, meaning summer or middle of the year. Nós sabemos que Shavuot é no meio do terceiro Chodesh, mas nós também sabemos que existem outras Hagim que estão entre o terceiro e o sétimo Chodesh, ou seja, no meio do ano, no Kaitz, no verão. And then, of course, the fall, Sukkot, at the Tekufat HaShanah, or at the turn of the year. Aí logo depois nós temos, claro, Sukkot no Tekufat HaShanah, na virada do ano, ou seja, do meio para frente. Bereshit, Genesis 14:18.
Bereshit, Gênesis 14:18. And Melchizedek, melech of the city of Salem, which we know later became Jerusalem, Nós sabemos, e Malquitzedek, que era o rei, o Melech de Salem, que nós sabemos que depois se tornou Jerusalém, Jerusalém, brought out lechem and wine. trouxe lechem, pão e vinho. So wine was always part of the celebration of the order of Melchizedek, and because Yehusha was the final Melchizedek, he had to bring forth both his body and the wine of his blood. Nós sabemos que o vinho sempre fez parte das celebrações da ordem de Malquitzedek. Então, Yahusha, sendo o último Malquitzedek, teve que trazer o pão, o lechem, o seu corpo, e também o vinho, o seu sangue. I think I'm going to do something a little different. I'm actually going to let you see my notes. Eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu vou deixar vocês verem as minhas notas aqui. So we can save time in going back and forth from the scriptures. Para que a gente possa salvar tempo de ter que ir de um lado para o outro nas escrituras. In Bereshit, Genesis 27, verses 27 through 29. Em Bereshit, Gênesis 27, dos versículos 27 ao 29, we have another reference to the blood of the wine. nós temos outra referência ao sangue do vinho. Okay, actually, let me read that because I don't have that up on your screen. So, Bereshit 27. Bereshit 27. What verses did I say? 27 through 29. Okay. And he came near, I'm going to read the whole thing and you'll translate. He came near and kissed him. He smelled the smell of his clothing and blessed him. The smell of my son is the smell of a field that Yahuwah has blessed. Therefore, this is now he's speaking to Esau. Are you really my son Esau? And he said, I am. And this is the voice of Yaakov, but the hands are of Esau. So let's continue. And therefore Elohim give you the dew from the Shamayim, the fatness of the earth, and plenty of grain and plenty of wine. So this is the bracha that he thought he was giving to Esau, but he was actually giving it to Isaac. And what I want to point out is that the feast of wine, or the first fruits of wine, were part of the Israelite covenant blessing given to Yitzchak. Wouldn't it be Yaakov, sir? No, to Yitzchak. Yes. Yitzchak giving it to Yaakov, yes. Okay, right. do you want me to read up to 29 or just 28? No, just summarize. Don't read anything, just summarize. Ok. Então, basicamente, a gente está lendo aqui quando Yitzhak deu a bracha que ele estava achando que estava dando para Esav, mas ele estava dando para Yaakov, que estava com as roupas de Esav. E, basicamente, no finalzinho, no verso 28, nós vemos essa bracha. E, basicamente, ela termina com e prosperidade dos grãos e vinho. Ou seja, o vinho não só era parte da cultura israelita, mas era parte da bênção de um pai para o seu filho. O vinho era citado durante essa bênção de vida de um pai para um filho. Genesis 49, verse 8. Bereshit, Gênesis 49, verso 8. So the first fruits of the new wine were always necessary to honor the covenant and be part of the covenant blessing. Então, os primeiros frutos do vinho sempre fizeram parte da aliança e sempre fizeram parte da honraria da aliança como primeiros frutos. In Bereshit 49:8 we read as follows. Em Bereshit 49:8 nós lemos o seguinte: Yehuda, you are he whom your brothers shall hallel. Your hand shall be on the neck of your enemies, and your Abba's children shall bow down before you. Bereshit 49:8. Yahudá, tu és aquele a quem teus irmãos hão de Halel, tua mão estará sobre o pescoço dos teus inimigos, e os filhos do teu Abba se curvarão diante de ti. This is, of course, a messianic prophecy about the coming of Yehusha or Shiloh.
Isso aqui claro, uma profecia messiânica que fala da vinda de Yahusha ou de Shiló. Shiloh means the one who is sent or being sent. Shiló significa aquele que foi enviado ou aquele que está sendo enviado. Yehuda, and let me read the whole thing. Yehuda is a lion's whelp. The prey, my son, you have gone up. He stooped down. He couched as a lion, and as an old lion, who will rouse him up? The scepter will not depart from Yehuda, nor a lawgiver from between his feet until Shiloh comes, and the things that are reserved for him and to him shall be the gathering and the expectation of all the nations, binding his foal to the vine and the donkey's colt to the choice vine. He washed his garments in wine representing his kadosh blood, and his clothes in the dam, the blood of grapes. So I'm going to have you read it, and then I'm going to explain some of these verses. Yes, sir. Do 9 até o 11 de Bereshit 49. Yahudá é uma cria de leão, tu erguestes da presa, meu filho, ele se prostrou e ele se deitou no leito como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se afastará de Yahudá, nem um legislador de entre os seus pés, até que Shiló, o Mashiach, venha, e as nações se submeterão a ele, até que a tranquilidade total venha, ligando o seu potro à videira, e o potro do seu jumento a videira escolhida. Ele lavará suas vestes em vinho do seu sangue, kadosh, e as suas roupas no sangue, no dam das uvas. So we see that Shiloh, who will be from the tribe of Judah, who is a lion that should not be awakened, he will tie the donkey, that's the reference to how he entered Jerusalem, on a donkey. It'll be that the donkey and the vine will be connected. Yahusha is the vine, and the vine sat on top of the donkey, and he was entering Jerusalem, in the area of Melchizedek, the king of Salem, to wash his garments in the blood of grapes. So the Feast of New Wine, in its most primary prima facie context, is the celebration of the precious blood of the lion of the tribe of Judah. Então, aqui nesses versos que nós lemos, está Aleluia. falando de, claro, do Aleluia. Mashiach, como sendo um leão da tribo de Yahudá, que está vindo, ou seja, Shiló está sendo enviado para o povo de Israel. Também fala que ele vai amarrar o seu potro à videira, sendo que ele é a videira, então a videira subiu no jumentinho e entrou em Jerusalém, e aqui o seu jumentinho na videira escolhida, claro, uma referência de como ele entrou em Jerusalém, pelo portão de Melchizedek, porque antes Jerusalém basicamente era Salem anteriormente, então o leão de Yahudá entrou em Salem, em Jerusalém, como o Melchizedek, para lavar as suas vestes no sangue das uvas, sendo que ele é a videira, então é o sangue dele. Então, em essência, a festa de Yom Ha Tirosh, a celebração do vinho novo, nós estamos celebrando o sangue super, super, super precioso do Melchizedek, do leão de Yahudá, Yahushua HaMashiach. His eyes will also bleed with wine. Os seus olhos também sangrarão com o vinho. Meaning he basically bled out completely for your atonement. He loved you so much that he allowed himself to, even through the eyes, they became wine. Significando que ele sangrou completamente. Ele te amou tanto que ele sangrou pela tua expiação completa, até pelos seus olhos que ficaram vermelhos como vinho. And his teeth were white like milk. E os seus dentes eram brancos como leite. That signifies the holiness of his blood. Isso significa a apartação completa, a pureza do seu sangue. He was kadosh, he is kadosh, and his holiness with his teeth that were representing his destruction of Satan. He was able to destroy the works of Satan by the whiteness of his teeth, meaning his holiness, providing holiness for us, imputed and imparted and vicarious. Basicamente, essa brancura dos dentes dele significa a pureza Aleluia. dele. E também significa como ele esmagou ou mastigou os trabalhos de Satanás através da pureza, da brancura dos seus dentes, que é imputada e importada para nós através do sacrifício do seu sangue. And the teeth represent his authority over S period, A period, tan.
E os dentes de Yahusha significam autoridade sobre S.A.Tan. Now let's go to Bamidbar, Numbers 18 and 12. Agora vamos para Bamidbar, números 18 e 12. Yahuwah is commanding what the children of Israel are supposed to do. Yahweh está ordenando aquilo que os filhos de Israel têm que fazer. And he says, bring me the bikurim, the first fruits, not just of the barley that everybody does. E ele fala, traz para mim dos bikurim, dos primeiros frutos, não só da cevada, como todo mundo faz, But also I want you to celebrate when you bring me the bikurim of the new wine. mas eu quero que vocês celebrem quando vocês tragam os bikurim do vinho novo, as primícias do vinho novo. The tirosh. Tirosh. And the wheat. E o trigo. That is Shavuot. Isso aí é Shavuot. And the bikurim of everything that I give them. E dos bikurim de tudo aquilo que eu os dou. Shall be a time of moed, an appointed time. Not a Shabbat necessarily, but an appointed time. Será um tempo apontado, uma moeda, não um Shabat necessariamente, mas uma moeda, um tempo apontado. That I have given you to appear before me. Now, it may not be a Shabbat, but how can you appear before Yahuwah if you're working and you're busy driving a motorcycle? So common sense tells you that it is an appointed time. Claro, isso não é um Shabat necessariamente, mas senso comum. Como é que você pode aparecer na frente de Yahweh se tu tem que trabalhar, se tu tá dirigindo uma moto pro iFood? Senso comum. Now, look at the next verse, which is beautiful. Agora dá uma olhada no próximo verso, que é lindo. I'll put it up on the screen now. I just want to see my pretty face for a few minutes. Eu vou botar na tela, só quero dar uma olhada no meu I am rosto. kind of a handsome angel, ain't I? Eu sou um anjo bonito, não sou? That's one thing. When I was a child, I was a very ugly child. Very ugly. Isso é uma coisa. Quando eu era uma criança, eu era uma criança muito, muito feia. Now that I'm getting older, I'm getting more attractive. Yes, I was. Don't argue with me or I'm going to fire you. My wife says, no, you're not. I was an ugly child, trust me. Agora que eu tô ficando mais velho, eu tô ficando mais bonito. A minha esposa falou, não, você não era. Eu era feio, sim. Confia em mim. But now I'm getting, I need like a fly swatter to keep all the ladies away. Mas agora eu preciso de aqueles negócio de matar mosca, aqueles batedor de mosca pra ficar afastando as mulheres de mim. All the ladies say, oh, I wish I would have married Shalia. Todas as mulheres falam, eu gostaria de casar com o Shalia. Sorry, I'm already taken. Foi mal, já me pegaram já. Set your eyes on somebody else. Bota os seus olhos em outra pessoa. So, Devarim 11:12. Então, Devarim 11:12. Oh, pardon me. Devarim 11:14. Desculpa, Devarim 11:14. Deuteronômio 11:14. You shall shomer Chag Sukkot 7 days. That's the 7th month, days 15 through 22. Então vocês guardarão Chag Sukkot, isso é dos dias 15 até o dia 22. Now watch the chronology. Agora dá uma olhada na cronologia. We don't celebrate Sukkot, Deuteronomy 11:14. Nós não celebramos Sukkot, Deuteronômio 11:14. We don't celebrate Sukkot until we obey. Nós não celebramos Sukkot até que nós obedeçamos the mandamientos, the commandments, os mandamentos, os mitzvot, of gathering and bringing the bikurim of the corn, the grain, and the new wine, tirosh. De se reunir e guardar todos os grãos e todos os bikurim, todos os primeiros frutos, inclusive tirosh. So the Messianic movement, they rush, Sukkot, Sukkot, Sukkot. Hey, ¿dónde? Where are we going to celebrate? But they rush into Sukkot, but they forget in the Torah that we must appear before Yahuwah for new wine and Shavuot, new wheat, new corn. Então o movimento messiânico sempre tá correndo, não, tem que guardar Sukkot, guardar Sukkot, fazer tudo que tem que ser feito. Mas eles sempre esquecem do tirosh, de guardar o novo vinho, o novo azeite e todos os outros bikurim que precisam ser reunidos antes da celebração de Sukkot. Deuteronomy 18:4.
Deuteronômio 18:4. The bikurim of your grain, Os bicurim do teu grão, of your wine, look at that, of your tirosh, do teu vinho, ou seja, do teu tirosh, of your shemen, oil, do teu shemen, do teu óleo, the first fruit of your flock, your sheep, do teu azeite e os primeiros frutos do teu rebanho, das tuas ovelhas, you shall bring to him. tu trarás a ele. So it doesn't say it's a Shabbat, but it's a test of your loyalty. It's a test of your commitment to walk in the full counsel and the full revelation of the Holy One of Israel. Isso aqui não é um Shabat, mas isso aqui é um teste da tua fé, do teu foco, de como você vai andar no conselho do único Kadosh de Israel. It is intentionally Shabbat É intencionalmente não um Shabat. to test your level of commitment when you are asked to do something, but it's not a Shabbat. Para testar o teu nível de comprometimento, porque te é pedido para fazer alguma coisa. Então, isso é basicamente um teste para ver quem que vai fazer e quem que não vai fazer. So what does religion do? It talks about the bikurim of the barley and how important it is to start the counting of the omer, and they forget all about the other bikurim, which are equally important. If they were not equally important, Elohei Yisrael would not have mentioned it and would not have ordered it. Então, basicamente, o que a religião faz? O que o sistema religioso faz? Eles falam sobre os bicurim do trigo, que é importantíssimo, porque a gente precisa dele para contar o homer. Aliás, o bicurim da cevada, que é importantíssimo para nós contar o homer, e eles esquecem todos os outros bicurim que a Torá requer, porque se os outros bicurim não fossem importantes, o Elohim de Israel não falaria sobre eles na própria Torá. Devarim 32:14. Devarim 32:14. The butter of the cattle. Let me read the whole thing. The butter of cattle, the milk of sheep, the fat of lambs, the rams of the breeds of Bashan, the goats, the finest wheat that you did drink, the pure dam, blood of the grape, the tov wine. You gave me the bikurim, and I've given you all the rest. Devarim 32:14. A coalhada das vacas, o leite de ovelha com gordura dos cordeiros, e os carneiros da raça de Baxã, e bodes com o mais fino trigo, e tu bebestes do puro dam, das uvas, do sangue das uvas, o vinho todo. Ou seja, vocês me deram todos os bicurim e eu dei todo o resto para vocês. What an awesome Yahuwah if we set aside these appointed times voluntarily, even though it doesn't say you shall do no laborious work. He gives us all the abundance of those things that we presented to him on the so-called optional Moadim, so-called. Quão incrível é Yahweh, porque se nós dermos esses dias que ele pede, desses bicurim para ele, voluntariamente, sem ninguém ter que torcer teu braço, por mais que não diga na Torá, você não fará nenhum trabalho laborioso, isso é um teste. E quão incrível são as recompensas de passar nesse teste voluntariamente, nessas Moadim supostamente opcionais. Supostamente. Grapes point to blood. As uvas apontam para o sangue. Many times prophetically, they are a type of blood. In this case, the blood of the lion of the tribe of Judah, just like we read earlier in Genesis 49. You could literally say that when he was on the tree of sacrifice, he gave forth wine, and we are saved and redeemed by his wine. As uvas apontam para o sangue, e normalmente elas apontam também para o sangue de Yahushua, assim como nós vemos em Bereshit 49. Aliás, é possível dizer que enquanto ele estava na estaca de execução, ele estava literalmente sangrando vinho, ele estava dando vinho para a gente através do sangue dele. Yeshayahu 27:2. Yeshayahu 27:2. Yeshayahu 27:2. Yeshayahu, Isaías 27:2. In that day, that Yom, shear to her a vineyard of red wine,
Verse 31 of Isaiah 27. Yahuwah does keep his vineyard. Yahuwah waters his vineyard every moment, lest anyone hurt his vineyard. I will keep it laila veyom, night and day. Yeshayahu 27, versos 2 e 3. Naquele dia, onde entraram Shir para ela, a videira do vinho tinto. E eu, Yahuwah, eu guardo ela, eu rego ela a todo momento para que ninguém a danifique, e eu aguardarei dia e noite. Not only is Messiah spoken of prophetically with his blood, but in addition, based on Isaiah, Yeshayahu 27, Yeshayahu chapter 5, Israel is the vineyard. So the nation of Israel, the restoration and regathering of both houses of Israel into 12 sanctified, blood, wine-washed tribes is known as the vineyard of Yahuwah. Think about that. As a nation, one of the terms that is used in scripture is his vineyard. If you are born again Yisrael, you are part of his vineyard. Então não só a gente fala do sangue de Yahusha quando a gente usa vinho como referência, mas aqui, baseado em Yeshayahu 27 e também em Yeshayahu 5, basicamente Israel é a vinha de Yahuwah, a qual ele guarda dia e noite. Então, nós como nações, as 12 tribos de Israel lavados no vinho do sangue de Yahusha, temos um dos nossos símbolos de nação como a videira. Ou seja, pensa sobre isso. Na nossa nação é considerada a videira de Yahuwah. We're a little bit busy today, but when you have a chance, Nós estamos um pouquinho ocupados hoje, mas quando vocês tiverem uma chance, go to Yeshayahu chapter 5. vai para Yeshayahu capítulo 5. It's beautiful. Yeshayahu chapter 5 is simply marvelous. O capítulo 5 de Yeshayahu é maravilhoso, é lindo. Dá uma olhadinha quando vocês tiverem a chance. And there was a song that I sung many years ago. E tinha uma música que eu cantei muitos anos atrás. I think it's so long ago, I'm guaranteed to be off key, but I'll give it a try. Faz tanto tempo que eu tenho certeza que eu vou ficar fora do tom, mas eu vou dar uma tentada. It was a Jews for Jesus song. Era uma música dos judeus para Jesus. My beloved had a vineyard. The Lord of hosts is he. That's way back. That's Jews for Jesus produced that music. Os judeus para Jesus produziram essa música faz muito tempo. Oh, read Isaiah chapter 5 later today. Oh, you will be blessed. Israel is his beloved vineyard. My beloved had a vineyard. Quando vocês tiverem chance, hoje, lê hoje ainda, Yeshayahu 5. É lindo. O meu amado tinha uma videira, uma vinha. Israel é essa vinha. Yeshayahu 5, and then he says, I keep it, I water it every minute of every day. That's Mayim Chaim. Look at that. E também Yahu diz logo em seguida que eu rego, eu guardo, eu protejo essa videira todos os minutos de todos os dias. Ele rega a gente o tempo todo. Isso é Mayim Chaim. He says, if you're in my vineyard, I will keep it day and night and Ele water diz- it day and night. Ay, que linda. Ai, que linda. Ele diz aqui, se tu estiver na minha vinha, eu vou te regar dia e noite. Dia e noite. Yeshayahu 55:1. Yeshayahu 55:1. Let me read first. Hello out there, everyone who is thirsty. Come to the Mayim of the vineyard. He that has no money, no tiene dinero, come, that's okay. Buy, eat wine. Yes, come, buy, eat wine. Come, buy, eat wine. That's blood, and that's Mayim, and that's living water, without money and without price. Yeshayahu 55:1. Ó vocês todos que têm sede, vem as Maim Chaim e todos aqueles que não têm dinheiro, vem, compra, come, sim, vem, pega o vinho, o leite, sem dinheiro, sem preço nenhum, é tudo de graça para vocês, não só o sangue de Yahusha, mas as Maim Chaim, as águas vivas. Why do you spend money for that which is not lechem? Verse 2. Why do you labor for that which does not satisfy you? Why do you have 10 jobs so you have no time to worship me?
because you're afraid you're going to go broke and I'm not going to provide. Who told you to have 10 jobs? Verso 2, por que vocês gastam dinheiro por aquilo que não é lechem? E por que vocês trabalham por aquilo que não satisfaz? Por que vocês têm 10 trabalhos sem ter tempo nenhum para me adorar, diz Yahweh, pensando que eu não vou prover para vocês, sendo que eu sou o dono do ouro e da prata? Por que vocês têm 10 trabalhos? Quem que falou para vocês arrumar 10 empregos? Listen to me eat the tov bread and drink the free wine based on verse 1. That's the feast of new wine. Notice. Ouve-me diligentemente e come daquilo que é tov, bebe do vinho de graça, baseado no verso 1. Vinho de graça, tov, vinho. Isso é a festa Yom Tirosh, vinho novo. Now, the other song I wasn't sure I remembered from the Jews for Jesus. Agora, a outra música que eu não me lembro, eu não tenho certeza, mas eu sei que era dos judeus para Jesus. But this song I know because I put the chords together. Mas essa música eu sei porque fui eu que compus as notas. Isaiah 55:2. Isaías 55:2. Lama tishkelu kesel belo. I'm even off key on my songs. Lechem, I am the bread. Oh man, can you imagine being off key on your own songs? But anyway, so that's where that song comes from. Lama tishkelu kesef. Why do you spend money? Shelo lechem, that is not bread. Essa é a música Lama Tishkelu Kesef. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é lechem? Naquilo que não é pão? É daqui que essa música vem. Isaiah 63:1. Isaías 63:1. Another new wine reference to the Messiah. A lot of times the prophetic references to the Mashiach include new wine implications or red wine implications. Even his blood at the Pesach on Tuesday night was a celebration of new wine. Was it not? A new covenant, a new wine, a new blood, a new covenant, a new and living way. That is to say, within the veil. That is to say, within his flesh. Aqui nós temos mais uma referência messiânica do vinho novo. Se vocês prestarem atenção, a maioria das referências messiânicas aqui também encontram ou falam sobre o vinho novo, ou vinho tinto novo, ou algo necessário para aliança. Assim como a celebração da Pesach na terça-feira à noite, ela não foi uma celebração de vinho novo, porque foi uma aliança nova, foi a celebração do pacto renovado da Brit Hadashah, isso para dizer a nossa relação dentro do véu com Yahweh, a nossa relação íntima com Yahweh, através do vinho novo, não é isso? Yeshayahu 63:1. Yeshayahu 63:1. Do you have enough reasons to celebrate new wine? Did I give you enough reasons? I'm going to give you a lot more. Stay right where you are. Don't breathe. Vocês já conseguiram referência suficiente para celebrar o vinho novo? Eu ainda vou dar muito mais para vocês. Então fica exatamente onde você está e não respira. I said don't breathe unless you have asthma. So if you have asthma, go ahead. Eu falei não respira, a não ser que você tenha asma. Se tiver asma, fica à vontade, respira. Please, if you have asthma, please breathe. Se vocês têm asma, por favor, respirem. Who is this who comes from Edom with dyed garments from Bozrah? That's Iraq. Who is this who is coming to the area of Iraq? Quem é esse que vem de Edom com as vestes vermelhas desde Bozrah? Bozrah é do Iraque. Quem que é esse que está vindo do Iraque com as vestes vermelhas? This is that which, with Tiferet in his apparel. Who is this one with beauty in his simple apparel? Quem que é esse que está vindo com a beleza nessa sua aparência simples? Who is great in strength? Que é grande em força? It is I who speak in tzedakah. Sou eu que falo em tzedakah. My garments, my eyes are letting out blood. Os meus olhos e as minhas vestes estão deixando sair o vinho, o sangue. And my blood will bring you tzedakah, because my blood, look at Isaiah 63:1, is mighty to redeem, save, and pardon.
E as minhas vestes, o meu sangue através das minhas vestes é poderoso para salvar, para redimir e para perdoar. And this is specifically to the Arab nations, to the Muslim nations. Edom, Bosra, these are the Arabic, Islam. Even Yahusha loves them and visits them, even though they don't recognize him, just like the Jews don't recognize him. Isso aqui está sendo falado para os árabes, Most Edom, Jews. Bosra. Yahusha está dizendo que ele ama até esses árabes, até os islâmicos, até os muçulmanos. Yahusha tem a possibilidade de perdoar esses caras também, assim como ele tem a opção de perdoar os Yahudim, por mais que os Yahudim, a maioria deles não reconheça Yahusha. The Iraqis, the Edomites, the Arabic nations say, why is your clothing bloody? Why is your apparel all red? The answer is for you guys. That's the answer. He's not just the Mashiach of the Jews. He's the Mashiach of the Olam Hazeh, including the Aravim and the Edomitim. Aí os árabes e os iraquianos, os edomitas estão falando, por que as suas vestes estão vermelhas? E Yahusha está dizendo, por vocês, os seus miseráveis, porque eu sou o Mashiach não só dos Yahudim, eu sou o Mashiach do Olam Hazeh, dos Edomim, dos Aravim, dos Yahudim, de todo mundo. Why didn't, instead of washing your clothes before you came to the Muslim nations, why did you trample your garment and wash it in the wine press, not in the laundry? Why did you wash your garments in the wine press? To give us new wine, of course. Por que antes de tu vir para as nações árabes, tu não lavou tuas roupas na máquina de lavar como todo mundo, mas tu lavou as tuas roupas no lagar do vinho, ou seja, na prensa do vinho? Por que você fez isso? Look at Yirmiyahu 31 verses 11 through 14. Jeremiah 31:11. Of course you should celebrate new wine. Well, my rabbi didn't tell. I don't care about your rabbi. The rabbi that I care about is Rabbi Yahusha. And the one who wrote the Torah was Rabbi Yahusha. And he said, if you're going to celebrate the first fruits of barley, don't forget all the other first fruits that religion didn't tell you about because they didn't know. Então, vamos para Yirmiyahu 31, Jeremias 31, 11 e 14. Ah, mas por que eu tenho que celebrar o vinho novo? Porque o meu rabino... Eu não me importa o que o teu rabino disse. O meu rabino, Yahushua HaMashiach. Quem escreveu a Torá foi o meu rabino, Yahushua HaMashiach. Então, não importa o que é religião, não importa o que todos os teus líderes te disseram ao longo da tua vida. Yahushua disse que nós temos que celebrar todos os bikurim, não só o Shavuot, não só do trigo, mas o do vinho novo também. Now, this is very powerful, so watch this. Agora isso aqui é bem poderoso, então dá uma olhada. Yirmiyahu 31. Yirmiyahu, Jeremias 31. 11 through 14. Do 11 ao 14. For Yahuwah has redeemed Yaakov and ransomed him from the hand of him that was stronger than him. Therefore they will come and shear in the heights of Zion. Israel will flow together to the tovness of Yahuwah. They will willingly come to him for wheat and for wine and for oil and the young of the flock of the herd. Their nefesh will be as a watered garden. That's that watered vineyard of Isaiah 27. And they will not sorrow in their sins anymore. Yirmiyahu 31, do 11 ao 12. Porque Yahweh redimiu a Yaakov e o resgatou da mão daquele que era mais forte do que ele. Portanto, eles virão, Israel vai vir, e eles hão de Shir, eles cantarão nos altos de Sion, e Israel fluirá juntos em direção ao tovo de água de Yahweh voluntariamente, pelo trigo, pelo vinho, pelo azeite, pelo novilho dos rebanhos da manada, e o seu nefesh será como jardim regado. Isso aqui, a gente está falando da videira de Israel em Yeshayahu 27. E eles não se angustiarão mais de modo algum. Then shall the virgin Gilah in the dance, young men and old together. I will turn their mourning into simcha. I will comfort them and give them Gilah from their sorrows. So in other words, when the Moadim are restored to us, there's newfound joy, there's newfound Gilah. Sorrow will flee away and it'll be replaced by a newfound appreciation, and we become the virgins of Yahusha
dance, both men and women and altacacas and old men and nursing home patients. Everybody, when they realized how much greater the plan of Yahuwah was in reference to new wine, even in the nursing homes, they get up and they dance. Otaze, otoi, totoi, la 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 la. Even in the nursing homes, the old men, the young men, the cripple, everybody. When we realize that the abundance was much greater than when we first signed up, what we believed, and we found out when we first signed up for this trip. What a long, strange trip it's been. Verso 13. Então a virgem haverá de guilar em dança os jovens e os velhos juntos, porquanto eu tomarei o seu pranto em simcha, There's e eu more. There's confortarei more. e farei guilar do sofrimento deles. Basicamente, Yahweh está dizendo, quando essas Moadim forem restauradas e o nosso povo entender tudo aquilo que Yahweh fez mais do que aquilo que nós sabíamos, todo mundo vai dançar, os velhos, os novos, as pessoas nos asilos, os jovenzinhos que acabaram de nascer, todo mundo vai dançar junto, todo mundo sem vergonha, sem nada, porque nós vamos entender de uma vez por todas que o plano de Yahweh é muito maior do que a gente assinou no início, o contrato ficou muito mais proveitoso para a gente. On your screen, you're going to have, or you have now, several references that we will not cover. I'm going to assign them to you, boy chicks and girl chicks, for homework. I'm going to assign it to you for homework. Na tela de vocês têm várias referências aqui que eu não vou cobrir hoje, mas fica de dever de casa para vocês, meninos e meninas, para que vocês estudem eles hoje ainda. You're going to have to do some of the work. Vocês vão ter que fazer um pouco do trabalho. Hosea 2:9, you see it on your screen. Yes, sir. Oséias 2:9. Straight through Acts 20:28. That's your homework. De Oséias 2:9 até Atos 20:28. Esse é teu dever de casa. You see how you can shorten messages? Because if you look up each one of those, we'll be here until Chinese New Year. Agora vocês viram como é que a gente pode resumir as mensagens. Porque se a gente fosse um por um aqui, a gente ia ficar até o ano novo chinês. And Yoshiyahu is a gourmet chef. E o Yoshiyahu é um chefe gourmet. He has to cook for mommy. Ele tem que cozinhar para a mãe dele. So if we go too long, he's not going to be able to cook. E se a gente for muito longe, ele não vai conseguir cozinhar nada. So that's why I'm giving everybody homework. Então é por isso que eu tô dando dever de casa para todo mundo. And by the way, you don't have to be prejudiced, you know. You can cook for me also. I don't know why you don't cook for me. Not yet. I told Shipper to start cooking some Indian food. Takeout. She'll send it to the United States. Like a frisbee. Free shipping, like a frisbee. Takeout. Wouldn't that be cool? Wouldn't that be cool? Like send them a meal like a frisbee. Yeah, airmail. Free shipping. It'd be dope. Amazon does that type of stuff. I know. Drones. O Chile tá basicamente falando de comida e como seria legal mandar as coisas por drone, tipo de um país pro outro, etc. Okay, I'll take one order of mango chutney. I'll take one order of aloo patah, vegetable bread. Ooh, I love Indian food. Don't get me started. Excuse me, I'm going to go eat. I'll be right back. I'm getting hungry. I'm just like, wow. And a lot of the Indian food is kosher. You know, you don't have to examine all of it. Not all of it, but a lot of it is kosher. O Chile tá falando da comida indiana. Ele falou do aloo paratha, ele falou do chutney de manga. E a comida indiana é muito... a grande maioria dela é kosher. Você não precisa examinar tudo. Um pouquinho você tem que examinar, mas não tudo. I'm going to read you one scripture and then I want to give you that fabelhaft scripture. Eu vou ler mais uma escritura para vocês e depois eu vou dar uma escritura fabulosa, fantástica para vocês. In German, fabelhaft. Em alemão, fabelhaft. Fabelhaft. Let's go to Nehemiah. I speak a little Yiddish and German also. Vamos para Neemias. O Shulia falou, eu falo um pouquinho de alemão e Yiddish também. I speak all the languages of love. Eu falo todas as línguas do amor. Now, if I can only find someone to practice the languages of love. Agora, se eu conseguir achar alguém para praticar... I'm about to get in trouble. I'm about to get hit over the head with a flying saucer. Nehemiah 10:37. Neemias 10:27. Nehemiah 10:37.
10:37, So desculpa. they came back from Babel, they came back from the exile, Então eles voltaram da Babilônia, eles voltaram do exílio, and Nehemiah and the leaders of Israel knew what to do. e Nehemia e os outros líderes de Israel, eles sabiam o que fazer. And let's see if the Jewish returnees from Babylon celebrated new wine, or is this a Moshe Konachowski pet peeve? Agora vamos ver se os Yahudim que estavam voltando da Babilônia celebravam no vinho novo também, ou se isso é só uma mania do Sholiach Kunichowski. You should be right now in Nehemiah 10:36. Vocês deveriam estar agora em Nehemia 10:36. They reestablished the emunah, the faith, Eles restabeleceram a emuná, a fé, and they brought, in order that they bring the bikurim of the ground and the bikurim of all the fruit of all the eitzim every year to the Bait of Yahuwah. e também para trazer todos os bicurim da terra e todos os bicurim dos frutos e todas as eitzim anualmente a Bait de Yahuwah. 36 through 38, no translation right now. As the Bachor of our sons, our cattle, it is written in the Torah to bring our herds and our flocks to the Bait of Yahuwah, to serve Yahuwah in his Bait. Verse 37, that we must bring the bikurim of all our dough, all our offerings, all our eitzim, trees, that we must bring the bikurim of wine, must. Does anybody have a problem with the word must? Must bring our bikurim of wine, oil, and eitzim to the rooms of the Bait of Yahuwah and the Maaser of the ground to the Levi. Go ahead, Yoshia. Então, basicamente, do 36 até o 37. Também o Bachor dos nossos filhos, ou seja, os primogênitos dos filhos do nosso gado, e como está escrito na Torá, e os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas, que traríamos a Bait de Yahweh do nosso Elohim, aos Kohanim que servem na Bait, na casa do nosso Elohim, e que nós devamos trazer os bikurim da nossa massa, das nossas ofertas, e o fruto de toda a variedade da sim, do vinho, e aqui ó, a gente tem a palavra devemos, ou seja, a gente tem que fazer, do vinho e do azeite aos Kohanim, as câmaras da Bait do nosso Elohim, e o maaser de toda a nossa terra aos Leviim. So we see that the Jews who came back from Babylon did celebrate the feast of Tirosh. Então nós vemos que os judeus que estavam retornando da Babilônia, sim, celebravam a festa de Tirosh. The rabbis discontinued it for various reasons. I have my suspicions, but the returnees, the Jewish returnees from Babylon certainly understood that it was required to keep the moed of YOM HA TIROSH. Os rabinos descontinuaram essa moeda por algum motivo que eu tenho algumas suspeitas, mas os retornantes da Babilônia, os Yahudim que estavam voltando da Babilônia, celebravam Tirosh. And now look at verse 39 of Nehemiah 10. Agora dá uma olhadinha no verso 39 de Neemias 10. For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the grain and the new wine and the oil to the rooms where the vessels of the sanctuary and the Kohanim that serve, the gatekeepers, the singers, we will not forsake the commandments that relate to the house or the tent of our Elohim. So there it is. It is a command. And look at verse 39. For the children of Israel, not just the Kohanim. If you're a child of Israel and you've been blessed with first fruits in an agrarian, agricultural society, it is an appointed time. And how can you keep the appointed time if you go to work for money? So whether it's a Shabbat or not is irrelevant. Because if you're busy doing your own thing, you cannot obey the commandment. Então, verso 39 de Nehemia 10. Porque os filhos de Israel e os filhos de Levi trarão as ofertas dos grãos, do vinho novo e do azeite até as câmaras onde estão os vasos do lugar kadosh, do santuário, e os Kohanim que ali servem, os porteiros e os cantores, e nós não desampararemos a Bait, a casa do nosso Elohim,
Então, isso aqui é um mandamento para os filhos de Israel. E, não é um Shabat, então eu posso trabalhar. Tá, mas como é que você vai obedecer ao mandamento se tu tá ocupado fazendo a tua própria coisa, buscando dinheiro? É irrelevante se é um Shabat ou não. Você tem que obedecer o mandamento de Yahweh primeiro. So I'm going to close with this verse. Então eu vou fechar com esse verso. Now, to be honest with you, Agora, para ser honesto com vocês, what I'm about to show you o que eu tô prestes a mostrar para vocês could probably be a separate teaching. poderia provavelmente ser um ensino separado. And in order to make it in depth, E para aprofundar nele, I would have to show you the math and do all the math. I'm not going to do that because our Spanish segment is starting in a few minutes. para aprofundar nesse verso, eu teria que mostrar a matemática, fazer a matemática para vocês, mas eu não vou fazer isso porque o nosso segmento de espanhol começa em alguns minutinhos. So if you go to Shemot, Exodus 32, Então, se vocês forem para Êxodo 32, number 1, Shavuot has ended. In Exodus 32, Shavuot ended back in Exodus chapters 19 and 20. Primeiro de tudo, aqui em Shemot 32, Shavuot já terminou. Can you just repeat the chapters when it finished, please? Chapters 19 and 20. Nos capítulos 19 e 20 de Shemot, Shavuot já estava acabado. On the 16th day of the third month, Moshe came back down No 16º dia do terceiro Chodesh, Moshe desceu and gave Israel the little Torah, Sefer HaYovlim, the Jubilees. e deu para Israel a pequena Torá, ou Sefer HaYovlim, o livro de jubileus. Then he went back up for another 40 days, Aí ele subiu de novo na montanha por mais 40 dias, plus an additional 7 days. mais um adicional de 7 dias. That was 47 days. Isso são 47 dias. And again, I don't want to go over the math because it'll take us another hour, but trust me on this one. E de novo, eu não quero passar pela matemática porque isso vai nos tomar mais uma hora inteira. Então, por favor, confie em mim nessa. The people said, Moshe has gone back up. Where is he? As pessoas disseram, o Moshe subiu, onde é que ele tá? We don't know what happened to him. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. Notice this is after Shavuot. Presta atenção que isso é depois de Shavuot. And this is taking place approximately 47, 48 days after Shavuot. And day 48 of the counting of the Tirosh, approximately. Então tenham noção que isso aqui está no dia 48, 47 da contagem para Yom Tirosh, depois de Shavuot, aproximadamente 48 dias. Aaron was under pressure, so he said, take your rings, take your earrings, and give them to me. Arão se sentiu pressionado pelo povo, então ele falou, tá, me dá os teus brincos, me dá as tuas joias de ouro, dá eles para mim. He fashioned it into a golden calf, or the Egel HaZahav. E ele basicamente fez dessas joias o bezerro de ouro, ou Egen Hazahav. And he says, this is your Elohim, the golden calf Apis, the Egyptian calf deity Apis. E ele disse para o povo de Israel, aqui está o teu Elohim, o deus egípcio Apus. Verse 5, when Aaron saw the calf completed, he built an altar. Verso 5 de Shemot 32, quando Arão viu que ele construiu o bezerro de ouro, ele construiu um altar. And made a proclamation and said, tomorrow is a moed to Yahuwah. E ele fez uma proclamação dizendo, amanhã é uma moed para Yahuwah. Now keep in mind the moed was the Yom Ha Tirosh. Agora tenham em mente que essa moed que ele está falando aqui é Yom Ha Tirosh. But they used that occasion to make the golden calf. Mas eles usaram essa ocasião para fazer o bezerro de ouro. And then it says in verse 6 of Shemot 32, Aí diz no verso 6 de Shemot 32, they rose up early on Yom Tirosh que eles se levantaram cedo no dia de Yom Tirosh and offered burnt offerings, shalom offerings to the calf. e ofereceram ofertas queimadas e ofertas de shalom para o bezerro. The people sat down to eat As pessoas se sentaram para comer and to drink, e para beber, and they rose up to play sexually.
E eles levantaram para brincar sexualmente, Orgies, I guess, like we used to say in the hood. Orgy. fazendo orgia. Orgy. So now what should have been a celebration is now turned into an orgy, Agora, o que deveria ser uma celebração para Yahweh se tornou numa orgia, featured with a lot of wine. com a participação de bastante vinho. Now, notice they had the wine and they had the food. Agora, presta atenção, eles tinham o vinho e eles tinham a comida. Notice you can't have wine until you have grapes. Presta atenção que tu não pode ter vinho antes de tu ter uva primeiro. So somewhere they got the grapes. I'm guessing they went into the Holy Land and they brought out the grapes. I don't know. The point is they had wine. Maybe Egypt. I don't know. The point is they had wine. Então, como eles conseguiram essas uvas para fazer esse vinho, a gente não sabe. Talvez eles trouxeram esse vinho do Egito, talvez eles foram para Canaã e pegaram o vinho, eu não sei. Now let's fast forward to verse 15. Agora vamos pular para o verso 15. Moshe turned around and went down from the mountain, Aí Moshe virou e desceu do monte, and the 2 tablets of the testimony were in his hands. e as 2 tábuas do testemunho estavam nas suas mãos. The tablets were written on both sides, As tábuas que estavam escritas em ambos os lados, on one side and on the other side. em um lado e no outro lado. So unlike religion that has the 10 commandments 1 through 5 on the left tablet and 6 through 10, that is not correct. They are 2 copies of the same 10 commandments. In other words, each tablet had the 10 commandments. One tablet was for Yahuwah, and the other tablet was to be signed by the people. Okay, I'm going to say that again. So religion has taught us that commandments 1 through 5 are on the left tablet and 6 through 10 were on the right tablet. That is false. One tablet had 10 commandments. The other tablet had 10 commandments. One was Yahuwah's copy, and the other was for the people to have their copy. Então, basicamente, a religião ensina que as 2 tábuas tinham de 1 a 5 em uma tábua e de 6 a 10 na outra tábua. Isso é falso. Nós estamos falando de 2 tábuas com as Eser Hadevarim, as 10 palavras, os 10 mandamentos dos 2 lados. Ou seja, as 2 tábuas eram cópias da mesma coisa. Uma cópia de Yahweh e a outra cópia para ser assinada pelo povo. Later in verse 19, he broke the commandments out of anger for what he saw. Aí, depois do verso 19, Moshe quebrou as tábuas dos mandamentos por conta da raiva daquilo que ele viu. And we'll close with this. E nós vamos fechar com o seguinte. Well, I don't see new wine in the Torah. Yes, you do. As of this moment, you're going to see new wine again in the Torah. Ah, eu não vejo vinho novo na Torá. Sim, você vê. E até esse momento a gente já viu e vamos ver de novo. This is why one of the reasons the rabbis don't want Israel celebrating new wine, because it was not a very pleasant time. It was the time of the golden calf and the time of idolatry. You follow me? So why would they want to remind Israel of the golden calf? So one of the reasons that they, in addition to it points to the blood of Yahusha prophetically, it also reminds us of one of the worst times in our history. So the rabbis just assume not celebrate the Bikurim of the Tirosh. Então, esse é um dos motivos pelo qual os rabinos não querem celebrar Tirosh, porque não só ele aponta para o sangue de Yahusha, para o Messias completamente, mas também nos lembra de um dos piores eventos da nossa história como nação. Então é por isso que eles só escolhem não celebrar Yom Tirosh. And Yahusha went down with Moshe in verse 17. E Yahushua desceu com Moshe no verso 17. And when Yahusha heard the noise of the people, as they shouted, he said to Moshe, there is noise of milchama b'machane. Milchama b'machane, or war in the camp. Quando Yahusha estava descendo com Moshe, ele falou milchama b'machane, ou seja, barulho de guerra no acampamento, tem guerra acontecendo lá embaixo. Moshe said, not so, my son. E o Moshe disse, não é isso, meu filho. What you're hearing is not the voice of them that are originating from strength. Tu não tá ouvindo a voz que vem originada pela força. Neither is it the voice of them routing the enemy. E nem isso é a voz das pessoas gritando contra o inimigo. But the noise originating from the camp Mas o barulho que está sendo originado do acampamento is the celebration of wine.
É a celebração do vinho. In the original Hebrew, No hebraico original, the word is wine. a palavra aqui é vinho. It is the feast of wine. É a festa, a celebração do vinho. Joshua, you're wrong. It's not the war. It's not strength. It's not victory. It's the shout of new wine. Josué, não é força, não é guerra, não é vitória. É o grito do vinho novo. The celebration of new wine has gotten out of hand and has become an idolatrous event. A celebração do vinho novo saiu do controle e se tornou uma celebração ou um evento idólatra. The feast of new wine A celebração do vinho novo in our scriptures. nas nossas escrituras. We're going to be pausing the stream for about 5 minutes, Nós vamos pausar a transmissão aqui por uns 5 minutos. and then we're going to start our Spanish segment. Daí a gente vai começar o nosso segmento em espanhol. For those of you who speak Spanish or are bilingual, Para aqueles de vocês que falam espanhol ou são bilíngues, we're going to come back at 12:45. nós vamos voltar a 1h45 da tarde. This is for everybody. Isso é para todo mundo. We're going to do liturgy and count the 50th day. Nós vamos fazer a liturgia e contar o 50º dia. We're going to have the cup of wine, Nós vamos ter o copinho de vinho aqui. and we're going to say the bracha, the borei pri hagafen, E nós vamos dizer a bracha, o borei pri hagafen. and then we'll teach the message in English in case you missed part of it. Daí a gente vai ensinar a mensagem em inglês no caso de vocês tenham perdido parte dela. And we're going to have worship in English, Portuguese, and Hebrew E nós vamos ter adoração em inglês, português e hebraico with Brother Yehoshua, com o Ahi Yahushua. and Italian. E italiano também. So, shalom for now. Shalom por enquanto, pessoal. Yom Tirosh Sameach.